Pojďme se podívat na to, proč Dreamovi zbývá posledních 12 měsíců jeho kariéry. Pokud nevíte, Dream byl jeden z největších Minecraft youtuberů na světě, měl fakt jako v průměru desítky milionů zhlédnutí na každém videu, což bylo insane. Potom se odhalil a potom odhalení už jak si ten zájem od jeho videa trochu upadl a pojďme se podívat. Proč je název tohle videa tak dramatický? Subcount hasn't changed in almost a full year. Then factor in his best friend's cancellation, the death. Nevím, jak moc se tam k tomu budou vyjadřovat, ale myslím si, že ten cancel, který dostal George Not Found, je největší p***vina a nejvíc jako zbytečný cancel na světě a doopravdy je to věc, za kterou by člověk nikdy neměl dostat cancel. Asi se tam o tom bude víc mluvit, takže se k tomu pak dostanu ještě, ale insane. The death of YouTube Minecraft culture and a music career with its own Know Your Meme articles, and it seems Dream's future forecast is looking pretty gloomy. Co se stalo? Jedna holka, která se s ním dobrovolně objímala, dobrovolně se s ním mazlila, tak on ji potom objal kolem pasu a o pár měsíců později té holce došlo, že to vlastně letuje, tak udělala celý halo na Twitteru o tom, jak vlastně byla zneužitá, jak jako to strašně byla pro ní nepříjemná situace, že ji sexuálně napadla, všechny tadyhle věci, jo, prostě úplný nesmysl. Impact is only getting weaker every single day, and it was set into motion by his initial face reveal. We've already talked about why it was a bad decision, but to give a quick recap, it destroyed all his mystery. Before showing his face to the world, videos teasing his reveal gained over 50 million views, also making him the most replayed segment of the 2020 rewind, purely because his identity was hidden. Dream's anonymity also made him sit inside consistently grinding videos. I can count on one hand the number of times I left the house between the end of 2019 to when I face reveal. Believing the face reveal would make him more social, while expanding his presence through collabs with others. Jako, hele, chápu, že jsi pak asi hodně paranoidní, když nejseš odhalený a každý se snaží zjistit, jak fakt vypadáš, ale byl to dobrý nápad, těžko říct. Nepřijde mi, že zatím jako toho odhalení využil jako tak moc. We'll make more IRL content as well, where I'm with me and my friends and we do things. Dream byl v pár MrBeast videích, to je pravda, ale did successfully become more social, but this didn't translate to the growth he might have wanted. His only 4 Minecraft videos posted after showing his face have averaged 6.95 million views each, which is 85% less than the 4. Zase jako být fair, tak to byl úplně jiný koncept, jo? Předtím všechny tyhle ty videa, tak byly především Minecraft speedruny, teda speedruny versus Hunters. Plus tady bylo teda ještě jedno, co bylo něco jiného, ale jinak tohle všechno byly nový koncepty, co předtím neskoušel, takže je to pochopitelný. From before his face reveal, which averaged 46 million views each. Now, perhaps his post-face reveal videos simply weren't as good, but they definitely didn't have the same feeling as those posted beforehand. It was like there was nothing to look forward to anymore. The story had been completed and it wasn't worth paying attention. I completely forgot about Dream after the... Právě jsem snědl kus alobalu, přežiju to. GG. GG, přišli jsme o diváka. Face reveal. Never realized how big not showing his face played into his identity / brand. The anonymous Dream smiley face was used for music merch and his character, which was completely destroyed as soon as he showed his face. Jo, on měl fakt jako kolem tohle perfektně udělaný branding, ale jak se odhalil, tak ten branding jako už to postrádalo jakýkoliv smysl, no. I think one of the reasons he became popular in the first place and developed the fan base that he did was due to his anonymity and especially his mask. People like the ones who seem to be obsessed with Dream easily pour their hearts into someone who they may know nothing about, as the mask makes it easier to project whoever they want Dream to be onto his character. To je pravda, když nejseš odhalený, tak lidi jenom na základě tvýho hlasu si musí tipnout, jaký bys byl člověk. U mě je to nerealisticky, protože dělám jako hodně reakce a u reakcí prostě bez kamery jako good luck. Můžeš mít masku, ale... kdybyste mě takhle neviděli a slyšeli, teďka si představte, že nevíte, jak vypadám, slyšeli jenom můj půvabný hlas. Mysleli byste si, že na základě tohohle hlasu za tou kamerou sedí nějaký hezoun? Real?
Ježiš, já jsem překlikl, já jsem omylem malem vypl stream. Now that he's taken that away, ale bohužel to tak není. the fans are no longer fantasizing about the unknown aspects of Dream and don't really care about him anymore, backed up by a PC Gamer article which added, the illusion of him being a supermodel, unusual, or perhaps a god amongst men is gone. He really is just a guy you'd see on the street. Even the intended benefit, becoming more social, negatively impacted the quality of the videos. I went from never leaving my house to being able to leave my house. Yeah. And so what do you think happened? I was less active. I posted not as much. I didn't, when I did, I didn't practice Minecraft as much. So I wasn't as good at the game. I stopped uploading. I stopped doing stuff because I was like, oh my God, I'm able to actually go and, do things now. Not to mention he's only uploaded one real life collab, which has since been deleted completely. The video vlogged his appearance in Mr. Beast's Antarctica video, for which he was criticized pretty heavily. I watched Mr. Beast's video about Antarctica, and I noticed that Dream was in it, and he was extremely boring. And with the chudák, jako já Dreama reálně jako moc nemusím, ale ty vole v tomhle lituju, týpek prostě se objeví v Mr. Beast videu a hnedka dostane bídu za to, že je prostě nudnej, ty vole, to je unlucky, to bych se asi rozbrečel. face revealed downsides being heavier than the upsides. Dream stated this. I'm glad that I did it, but also there's many times where I was like, is this worth it? I don't know. Clearly regretting his choice to take off the mask, he'd upload a new video titled Bye from Dream. Tohle byl úplně nejdebilnější rozhodnutí, on prostě ten svůj face reveal smazal, znovu se zahalil a pak myslím, že ten face reveal vrátil zpátky a smazal tady tohleto video. Úplně nejhorší PR move na planetě. Leading to a loss in viewership. Ever since you took this stupid mask off, you've fallen off. You're irrelevant. You have I když jo, je pravda, že tohle video bylo možná trochu víc jako joke, ale už se nepamatuju, jak to bylo. no money, no views, you're trash. While writing below the video that he was returning to anonymity. I will slowly be deleting all pictures of me online and going back to just being a gamer in a mask. I'll be walking it back. I will be getting rid of everything other than my new mask. He'd stick to his word by deleting the original face reveal and doing an entire podcast wearing his see-through mask, also heavily implying at VidCon he was trying. Já myslím, že tohle ale celý, teďka když na tím přemýšlím, to celý byl vtip, ne? Ale jako kdyby to myslel vážně, tak jako chápeš, to kouzlo už je jako dávno pryč, lidi vědí, jak vypadáš. Trying to reignite his original success. People asked about, me putting the mask back on and had asked me, a big question about why. The biggest reason is what it meant before, I think is really important, and bringing it back is important for that. He further added that the mask symbolized this. It's always something that's going to symbolize to me, like, anyone can do anything. Yet it also symbolized the good old days and Dream's popularity peaked despite claiming it hadn't happened. I don't feel like I've peaked on YouTube. Putting the mask back on was therefore met with criticism. I'm guessing most likely he saw the view count dip and he was like, oh, okay, this isn't really working out, so I'm gonna go back, do what made me popular. Je ten face reveal ale doteďka smazaný, nebo už není? Ne, je zpátky. Je zpátky, to musel být meme, to celý si myslím, musel být meme. Už jenom to, jak to podávali v tom videu ti jeho kamarádi, že Dream teď už je relevantní, to musel být troll. Dream putting the mask back on is the most hilarious and the most depressing thing at the same time. Others Já už se sám nepamatuju, jak to přesně bylo. believe the announcement was very clearly satirical / a promo ano. for his music, which doesn't look any more promising than the future of his YouTube. He posted his first song called Road Trip in 2021, which was followed by another 2 singles called Mask and Change My Clothes, all of which have only one Ale hele, na druhou stranu, u youtuberů je hodně velký trend, kdy lidi automaticky, když vidějí song od youtubera, tak si řeknou, to bude protože je to song od youtubera. A u youtuberů máš automaticky ten stereotyp, že neumějí dělat hudbu. Tím pádem já bych se nedivil, kdyby nějaká z těchto písniček reálně byla dobrá, což nemůžu posoudit, mě osobně se ani jedna nelíbila, ale tenhle vkus je subjektivní, tak automaticky to prostě dostane takovouhle bombu prostě na hodnocení, už jenom z principu, že to je Dream a youtuber, si myslím. Kdyby to byl úplně běžný člověk, co není youtuber, tak to by to asi nebylo tak špatný. star on Rate Your Music. 0% racism, 0% money, 0%
100% garbage. No auto-tune, no mixing, just straight ass. This is a perfect example of the fact that just because you're famous doesn't mean you should make a song. Dream would therefore take a break to study the music industry. But I did look into, you know, like singing and production and writing and how things work in the industry. Although it's hard to gauge how truthful this even is, given most of his music is made by other people. Dream would reference working with producers. Což bych řekl, že v hudebním průmyslu není jako žádný zázrak, spoustu lidí má jako další lidi v týmu, co se podílejí na té hudbě. Work with some awesome professional producers and stuff that can make the sound really awesome. And being helped by writers. Usually there's another writer there and you're bouncing back and forth. Making you wonder what part he's even doing. You have to be able to sing. You have to be a good storyteller. You have to, you play things right. And was Dream saying you have to be able to sing because this is all he's doing? You'd hope not, given it's been heavily criticized. The singing is just not good and covered up with tons of reverb and touch-ups where it just doesn't sound like human at this point. Although it seems Já bych se hádal spoustu písniček, kde ten hlas je jako fakt úplně zdeformovaný. Jo, má to prostě strašně moc reverbu na sobě, jo, je to nějak vyfiltrovaný, ale i tak, ty lidi jsou schopni to zasadit dobře do té hudby a zní to fajn. Vem si třeba funk, v tom celém hudebním žánru, jako je funk, tak máš nějaký úplně divný vokály, co tam jsou, ale nezní to v tom špatně. Takže to, že něco nezní úplně nutně lidsky, ten hlas v té písničce, tak bych neřekl, že hnedka musí znamenat, že to není dobré. Seems to be pretty close to true. For example, Mask was both written and produced by Bandrisk and Perish Beats, while the other two singles were also produced and written by others. At least Dream clearly controls the music videos, although this only added another layer of awful. In 2023, Dream released another 7 songs, 2 of which came with music videos, including one for the song Everest. Rather than doing something cool that would separate him from his YouTube channel, Dream put his mask on, got his 2 Minecraft friends and danced with a bunch of girls who weren't hired models but rather various Twitch streamers. Opening the door to a creeper just felt peak permanently online. Tak to je hodně smutné. And the rest of the songs weren't any less cringe. All 7 made up the EP To Whoever Wants to Hear, which received 0.9 out of 5 stars on Rate Your Music, and a not good rating by Anthony Fantano, who called it inauthentic. Nothing on this EP sounds specific to Dream. It's more like a copy of a copy of a copy, watered down version of a watered down version. Ironically, Dream had acknowledged the need for authenticity. And it has to be genuine. You have to actually love to do it and want to do it, because people can hear the emotion, you can feel the emotion, you can know if someone's doing, if it's a cash grab. Adding that he wasn't just using his YouTube fame to give him a boost in music. Což na druhou stranu si nemyslím, že není špatný, pokud máš máš diváky na YouTube a chceš se vrhnout na nějakou hudební kariéru, tak by bylo hloupý nevyužít toho, že už tam máš to publikum, jo, na tom jako nevidím upřímně nic špatného. Question I get asked is like, aren't you just like another like YouTuber or something that's trying to just use their fame to easily get into music or get free streams or something? And I'm like, well, I don't think of it like that. Then why are you using all of your old YouTube branding as a base for your music videos? Why don't any YouTube musicians mirror the success of Joji and renounce their YouTube career completely? Well, it's because it feels safer to do both simultaneously, and Dream is definitely no exception to this. I was a YouTuber first. I'll always Zase na tom nevidím be a YouTuber, and anytime I can try and mix the two, I will. I feel like I can definitely do both. I'm a YouTuber and I also am a musician. His kind of half commitment to each is making both careers fail, yet he'd still recently made the claim that he was going to top his manhunts. Recent ideas and stuff that I've been working on. I'm like, okay, I got this. This next one is big news. It's hard to see exactly how this will happen with his half-baked commitment, which even on its own is making fans resent him. Uploading every 3 to... Myslíš, že Dream se zajistil finančně do konce života s těmi manhunty? Záleží, jak vynaložil s těma penězma, ale troufal bych si říct, že jo. Ty manhunty nazbírali takovejch zhlédnutí, prodal takovýho merče, to jsou fakt jako miliony a miliony dolarů, jako byl bych upřímně překvapený, kdyby ne. 4 months is honestly a joke. What happened to consistently uploading? What does this man even do? I just can't respect such an inconsistent and slow upload schedule. I know stuff like Manhunt takes time, but I find it hard to believe that it takes 1/3 of a year. My respect for Dream has just been going down. Feels like he doesn't take YT seriously. I know, quality over quantity, but the quality/quantity
quantity rate is still pretty low. This therefore created even more irony. If I'm going to do something, I'm going to put my all into it. I'm going to put my whole heart. I'm going to put my whole brain, all my time. And if this were true, his fans wouldn't be asking this. Why did Dream quit Minecraft? I didn't quit Minecraft. Exactly what Dream's been doing is a pretty damn good question. He hasn't posted music in 9 months, on Instagram in 6 months, or to YouTube in 4 months. Dream prostě zmizel, řekl Buxchus. If you're not working on content every single day, you're going to atrophy and there's no way around it. Well, it likely has something to do with the cancellation of George Not Found. On the 9th of March 2024, Twitch streamer Katie Bugs Bože ty vole, já bych řekl takových věcí, za který bych dostal ban. took to her stream to state the following. Last year, at the beginning of summer, I was assaulted by a significantly old... Prosím, ať tam Sunny V2 řekne, že ta týpka je prostě totálně mimo, že většina věcí jako byla vymyšlená. Budeme doufat. And popular content creator. Twitter quickly discovered she was talking about George Not Found, who preemptively tweeted, "I have never and would never break someone's sexual boundaries or assault anyone," before uploading a video titled addressing a very serious allegation. This is my side of the story of the 2 times that I ever interacted with Katie Bugs in real life. George spent 25 minutes offering his side of the story, which was met with a Jediná věc, kterou v tomhle George udělal špatně, bylo, že se té týpce reálně omluvil a že uznal, že udělal chybu, přitom neudělal nic špatného. Jo, to byla jeho největší chyba v tom celém, že uznal, že udělal chybu, když reálně nic neudělal. 10-page document response by Katie. As a result, George folded, tweeting, "Since reading Katie's newest post, my perspective on that night and my overall conclusion has massively changed, as she introduced new information that I was not aware of at all before. I have much more I will say, but for now, Katie, I am sorry. I am so sorry. I really hope you can hear my words and try to understand that I did not have any bad intentions." Jo, prostě tady tohle neměl nikdy psát, on neudělal nic špatného, on tam ve všem za mě byl naprosto v právu. To, co se tam stalo, kdyby se stalo kdekoliv jinde ve světě, tak by to bylo naprosto v pořádku, jenom tě to stalo v Americe a ta týpka je totálně nutá, tak to byl nějaký problém. To je prostě celý. Before uploading another video response expanding the drama further. I made a response and then A víš, co je nejhorší, že ono ve finále se jí prokázalo, že ta holka ve většině věcí lhala. Prokázalo se to tak, že smazala všechny její sociální sítě. Jo, fakt potom, co to vybouchlo, dál se to nějak řešilo, ale lidi jí víc a víc začali expouzovat, ona si smazala všechno. Ona úplně zmizela ze sociálních sítí. A víš, jaký z toho bude mít trest? Žádnej. Jí se nic nestane. Ona nebude čelit jakýmukoliv následku. Nic. Víš, co se stane Georgeovi? Přišlo několik spoluprácí, má navždy poškozenou reputaci a pravděpodobně už nikdy nebude schopnej to dát tam, kde to bylo, jenom kvůli tomu, že přišla jedna píka, která si řekla, že mu to prostě skurví. A když věci začaly být špatný, ona zmizela, on má dal poškozenou reputaci. Jo, prostě to je reálně smutný. she made a follow-up response. This is my response to her follow-up. Exactly who was in the wrong has been heavily debated, yet the important question for this tam není ani moc o čem debatovat, prostě George neudělal nic špatného. This video is whose side was Dream on. Dream initially supported George by writing, based on hearing both recounts of stories, being there myself and talking to everyone that was there afterwards, George's recounting of events is much closer to what actually took place. Yet after George apologized, Dream changed his tune by taking the opposite side. I'm sorry. To je taky prostě... Ono to bylo trochu víc komplikovaný, že on pak i ten George jako začal říkat, že udělal chybu, takže i Dream pak logicky říkal, že jo, myslím si, že udělal chybu, přitom jako chybu prostě neudělal a přišlo mi to celý jako taková nějaká PR ochrana, ale no jo no. Katie, I'm sorry for in any way whatsoever that I contributed to your pain. The obvious problem with the drama is that Dream and George make every video together. I'd love to thank George Not Found and Sapnap, my best friends. We were friends before YouTubers and we always will be. With George's weakened reputation adding yet another hurdle to Dream's ability to make a successful comeback. Additionally, Dream has had to debunk his own list of false allegations, which he cited as a reason he isn't uploading as often. As you guys have probably noticed, I took a long break from YouTube, and since the face reveal, I've hardly really uploaded. And I've really focused on other things. And jako tohle je fakt věc, která mě na dnešním internetu sere. Jako jestli fakt jedna věc, co mě na dnešním internetu sere, tak jsou to nějaký osočení. To by fakt stačí, aby přišla
jedna holka, nebo klidně, aby přišel kluk, přišel kdokoliv, s kým ani si nemusel chodit, stačí, že se s tou osobou třeba vyspal, nebo tam jako byla nějaká jiskra, cokoliv. Stačí, aby tahle osoba přišla, řekla, že ses nechoval nějak vhodně, cokoliv, i přesto, že to vůbec nemusí být pravda, ty automaticky přijdeš o strašně moc spoluprácí, strašně moc lidí u tebe, přijdeš o respekt u těchto lidí, poškodí ti to reputaci, i přesto, že to třeba vůbec není pravda. A ten člověk, který tě z tohohle osočí, tak té osobě se nic nestane. Nic. Nula. Nemusí ti nic dát, nemusí ti nic proplatit, nějaký jako ztráty nebo něco takového. Nejde za to do vězení. Nic. Může to udělat úplně kdokoliv. To je prostě, to je smutný. Jestli fakt jedna věc, co mě jako na internetu mrzí, tak je to, že tyhle věci se úplně v pohodě můžou stát a stávají. Jo, to prostě... A víš, co je na tom nejhorší? Že tohle extrémně ubírá váhu lidem, co se reálně nějakým traumatem prošli. Lidi, co reálně byli v nějakém vztahu, kde došlo k něčemu, k čemu vůbec dojít nebylo, lidi, co byli nějak sexuálně zneužití, jako lidi, co reálně na tohle trpí, tak těmhle lidem to potom ubírá na nějaké váze toho, co se jim stalo. Tyhle lidi potom přijdou a řeknou, hele, mě tady prostě zneužil přítel a řeknou ten jejich příběh, který je reálný. A lidi už automaticky to jako berou z nějakou rezervu a řeknou, jo, jasně, jo, určitě. Nic se ti nestalo, prosím tě, nebreč. Jo, potom máš lidi, kterým se reálně něco stane a někde kvůli idiotům, jako jsou tohle, co si vymýšlej, tyhle věci, tak jim to nikdo nevěří. Bohužel no. Separated myself from a lot of stuff I was doing before. You may think that this was due to the hate from the face reveal or for other reasons, but really there was something else that happened right after the face reveal, and it really made me step back from what I was doing and have a lot less passion. Minecraft YouTube in general just isn't what it used to be, and that's why Dream has nowhere else to go. His only two options are either 1, fully commit to a YouTube career playing a dying game with a dying audience, or 2, fully commit to a mediocre music career that no one will take seriously until the day he dies. Either way, his future isn't looking promising, and while I could be proven wrong, he probably won't be relevant in only 12 months' time. No, zajímavý videjko. Přijde mi, že to je teda, hele, já osobně Dreama jako nemám moc v oblibě, ale přijde mi, že tohle video bylo až moc jako anti-Dream. Zvlášť, když se řešilo to drama s tím Georgem, tam si myslím, že prostě ano, jako určitě se to na tom podílelo, ale prostě v tomhle tam jako nebylo nic, v čem by se jeden z nich provinil. Přišlo mi to možná jako až zbytečně na sílu proti Dreamovi. A to říkám jako člověk, co fakt jako nemusí. Ale těžko říct, jak to bude relevantní, no. Jako pořád má silnou fanbase, záleží, jak vynaloží s tím, co má, a jestli dokáže nějak inovovat.